masu kallon barkan dawa daga amintar mu lokaci da fatan kuna cikin koshin lafiya ga wanda suka tare shirin yanzu mata tana da malamin wato Dr. Abdullah Muhammad yan Kaba daga Tare Najeriya a cikin shirin Rayuwata. Dr. ka mu je ta lokaci muna magana akan aikin da kai a hukumar Hizba a jihar Kano. An sanya ka ɗaya daga cikin membobi na board na hukumar Hizba. Dr. abubuwan suka kasance a to alhamdulahi wato lokacin da yake ana da kishi da kuma zil na aikin wato an yi aiki gadan-gadan da a lokacin ne aka kafa jijiyoyi da taraku na ita kanta Hizba din inda aka kai wato doka majalisar dokoki ta Kano ta tabbatar da hukumar Hizba a dokance a tsarin mulki da kuma shugabancinta hawa uku ne. Akwai wannan majalisar kolin board members, akwai kuma bangaren command wato kunzumin dakarun 'yan Hizba, akwai kuma bangaren admin and finance wanda wato DG yake shugabanta, wakilin gwamnati daga ofishin sakataren gwamnati galibi da kuma shugaban ma'aikata. To alhamdulillah kusan duk waɗannan sassan Allah ya ƙaddara na shugabance su. Na dai fara a matsayin board member a 2005. To ina jin ban fi wata biyar ba sai rigunsumin Hizba ya taso tsakanin gwamnatin Malam Shekarau da gwamnatin Obasanjo. Tun da dama magana shari'a kasan artabun da aka yi, to gwamnatin Obasanjo sai take kokari ta rushe Hizba da kuma dai wasu a nan Kano din waɗanda su adawa siyasa watakila ita ta rawar a rushe hukumar Hizba. To kafin nan sai aka yi wani garan bawul na cikin gida, aka ɗauke shi ɓangaren command, nan ne commander general da mataimakansa guda biyu, deputy commander general special service da deputy commander general operations, su suke shugabantar ɓangaren kunzumin 'yan Hizba. Ɓangaren ma'aikatan gwamnati DG ne ke shugabanta. Ɓangaren board kuma akwai board chairman wanda yake shugabanta. Da Abdullah Muhammad Dutse shine chairman na Hizba gaba daya da dan uwa Malam Sanusi Kani a matsayin DG. To amma ba a je ko ina ba sai aka yi garan bawul, sai aka haɗe ofishin chairman da ofishin commander general, sai ya zama CCG, chairman stroke commander general. Wanda ya fara riƙe wannan matsayi shine shehin malami Dr. TAFARKIN Allah ji kansa, wanda sai aka samu wani garan bawul tsakanin mataimakansa guda biyu, dan uwa Malam Ahmad Shaibu da Malam Abubakar Rabu, inda aka ɗauki Malam Ahmad Shaibu aka mai da shi DG na Zakka Commission. To sai kuma gwamna sai ya ɗauko ni daga board member sai mai da ni Deputy Commander General Special Services. Sai muka ci gaba da aiki da Malam TAFARKIN Allah ji karai a wannan mataki. To an kama aiki gadan-gadan, gangamin yaƙi da karuwanci da yaƙi da kaza da yaƙi kaza duka yayi. To ka san ba ƙaramin ƙalubale ba ne, kuma ita Hizba ta tsona ido ainin a dakarunta wajen 9,000 wanda ko rundunar 'yan sanda ba ta da wannan adadin. Kuma sai aka sami takun saƙa tsakanin Hizba da musamman rundunar 'yan sanda ta wancan lokaci, inda aka dinga kai ƙara sama, kala-kala. A ƙarshe dai a takaicewa sai daga sama aka ba da umarni a zo a kama shugabannin Hizba domin a kassara aikin Hizba. Muna tsaka da shirin kaddamar da gangamin yaƙi da karuwanci. Mun yi taro a Bichi
Kano ta arewa, mun yi a Wudil, Kano ta kudu, muna shirin gangami na jihar gaba daya, muna mitin da kwamandojinmu na Kano local government duka. Kwatsam sai ga wakilin kwamishinan 'yan sanda na wancan lokaci ya zo ya ce mai girma kwamishina yana gayyatar shugabanni principal officers su zo za a yi mitin, za a tattauna yadda za a kaddamar da wannan gangami. Muka sako mu uku rigis da shi kwamanda general malam haya da malam bakar rabo da ni, har mun shiga mota za mu tafi da la'asar. Mun tsallake mitin din da muke da kwamandoji, sai malam haya faruk ce sai wayoyi ce aiko bai kamata mu bar gidan babu wani babba, kuma gashi muna tsaka da mitin ga kwamandojinmu na local government. Sai ya ba da umarni ya ce kai malam yan kaba sauka ka ci gaba da kula da gidan, da ni da rabo za mu je mu wakilci hizba li yaqdi Allahu amran kana maf'ula. A matsayina na dan adam sai na ji kamar rashin daɗi haka, to amma tun da shi ne shugaba yawwa kuma umarni ne na kwamanda, sai na sauka suka tafi. Ai malam tafiyar da basu an tafi kenan a lokaci, an shirya convoy da black maria da jiniya suna zuwa Bamfai sai Abuja. Wallahi muka jira har kusan magarba shuru, da ni da DG Malam Bakar Maharas, Allah ji kansa da gafara. Can sai na gana ta kira na da wata bakuwar lamba, ina dagawa sai na ji Malam Abubakar Rabu yana sufa an wuce da su Abuja, yanzu haka ma sun baiwa Shiromawa baya. Me ya faru ba bayani. To daga nan muka yi ta kokari mu sami mai girma gwamna a lokacin da ni da DG Maharas, to amma ba mu iya samunsa ba. Amma dai a hukumance mun je mun sanar da shi ga halin da ake ciki. Ashe tuni ka san kunnuwa irin na gwamnati, shi daga Abuja ma an sanar da shi. To tun daga nan dai aka tafi da waɗannan bayan Allah kai tsaye, aka je aka sa su a kurkukun Kuje da yake Abuja. Abu ya zafi haka sosai, sai da suka yi kwana 90. To mai girma Sardauna da ya ga abin da yadda ya samu security report, kai tsaye sai ya tara mu gaba daya, sai ya naɗa ni a matsayin acting chairman commander general, kwamanda mai rukon ƙwarya. To haka na ci gaba da jan ragamar hukumar hizba da ni da malam Maharas DG a lokacin. Wato mun fuskanci kalubale kala-kala. Ina jin su dai suna kurkuku ne, amma kwakwar da na ci a lokacin ta ninninka tasu, ba alfahari ba, saboda kalubale ne ta ko'ina. Kasan ita hizba haɗaka ce, aƙidu daban-daban, da 'yan ɗariƙa da 'yan izala da 'yan kaza da 'yan ba ruwanmu. To dama akwai wannan guguwar a ƙarƙashin ƙasa. An yi naɗe-naɗen mukamai, sai wasu suke ganin bai musu adalci, saboda haka suna ganin tun da yanzu an samu sabon shugaba dole a rushe abin da aka yi a baya, a yi sabon lali. Su suka yi gungu suka zo dole sai an rushe naɗe-naɗen da malam ya faru ce ya yi da sauransu. Na ce ta aini bana na aka yi, amma duk da haka na kafa kwamiti. Abu na farko da na yi a nan ɓangaren kenan, na ce a yi nazarin duk waɗannan ƙorafe-ƙorafen nasu. Na kirawo board duk muka ci gaba da aiki gadan-gadan. Su kuma cin Abuja muna ta bibiyar me yake gudana, har aka je kotu, Federal High Court.
aka gabatar haka za mu kwashi jiki mu tafi a je a yi shari'a. Federal High Court ta sake ɗaure su. Alkafin mu dawo Kano me ake tuhumar da shi a Abuja? Ta'addanci La ilaha da training din 'yan ta'adda. Saboda an yi fojarin wata takarda an saci sa hannun shi Malam ya faru cedi, wai Hizba ta aika neman haɗin kai zuwa Iran da Mauritania da sauransu akan za a sami haɗin gwiwa na training ɗin 'yan alƙa'ida. To da haka ake tuhuma su. A nan cikin gida kuma Hizba wato ga ƙalubalen waɗancan pressure group, ga kuma ƙalubalen waɗanda suke tuhumar an kawo wanda ba da aƙida su ba, sannan ga ƙalubale na ita kanta Hizbar mata a lokacin ƙarƙashin malama Halima Shitu Allah jikanta. A lokacin Hizbar mata daban, Hizbar maza daban. Ake ba shugabanci ɗaya ba ne? Hizbar mata tana ƙarƙashin SA Religious Hajiya Mariya Mahadi a Audu Bako. Hizbar maza ko tana can sharaɗa. To nan mukan taru mu yi addu'a, mu yi saukar alƙur'ani, sannan kuma da hidimar kula da iyalan waɗancan bayan Allah. To sannan kuma da ga matsalar kaman 'yan acaba a lokacin wanda ita tafi kowace caza mana kai. Kamar ya kaman 'yan acaba wanda? Kuna kuke kama su? Hana goyon mata a lokacin. Duk wanda kama sai a kwace mashin din a tura su kotu. To waɗannan ƙalubalen kala-kala Allah ya sani, wato mun fuskanci ƙalubale kala-kala ma da taimakon Allah. Wani lokacin ma a Hizbar muke kwana. Ban kwana da iyalanmu. Na farko sai na je na samu mai girma gwamna, na ɗauki malama Halima Shitu da taimun ƙorafin cewa su fa suna so su dawo su haɗi. Ni na ɗauki ta muka je har ofishin mai girman Sardauna a lokacin, na gabatar, ya bani go ahead cewa in dawo da Hizbar mata, inda na kafa kwamiti ƙarƙashin Assistant Commander General Kabiru Dabo Allah ji kansa shi ma. Aka tsara Hizbar mata da mukamanta da ofisoshinta da komai duka a wannan lokacin da na yi riƙon ƙwarya. Aka ɗauko ta aka dawo da ita sharaɗa. To shi ma wannan na fuskanci ƙalubale musamman wajen ita 'yar uwa Mariya Mahadi SA Religious Women. Mallam za mu so shi ma wannan mu ji ƙalubalen, amma dai gaskiya sai a majalisi na gaba da an ce mu lokaci da zo ƙarshe dole mu dakata ana insha Allah. Masu kallon mu duka na lokaci ma halasa sai da Allah sake haɗa mu a majalisi na gaba, za ku ji mu dauke da tattaunawa da babban malamin wato Dr. Abdullah Muhammad yan Kaba a cikin shirin Rayuwata. A madan abokan aiki na su ta na gabatar da shirin nake cewa ku ci gaba kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.